about your second lesson. Ewo Microsoft Word training for beginners. Na ene yeba besua kwan ahodo a yebesi afa so abie Microsoft Word ewo ye computer so na yede adi ye ndwuma na ansa na yebehya ase no bebeso mu se ye wo kwan ahodo bebre a afa so bie Microsoft Word ewo ye computer so na saa kwan ahodo no bi na ne yeba behwe na yetimi edi ye ndwuma nti se wa ye ready a ene ye nko na yenhwe kwan ahodo a yebesi afa so edi ye Microsoft Word application no edi ye ndwuma na dia edi kan a ye behwe ne ene no eye kwan a ebefa so abie Microsoft Word ewo ye computer so wa bra ye yisu set box a ewo ye start menu ana say ye taskbar ne so no. Now the intermediate start menu ne taskbar ne say Windows operation system previous ones no Windows 7 ene de ka ho no enyina no set box no ewo start menu no na mom Windows afoforo a na nsen ya ebaaye no fa ne say Windows 10 Windows 8 Windows 11 ne de ka ho no ewo taskbar no so na sa set box be hu no nti de kan a obe ne say obe search for sa set box and say wo start menu no ana say wo taskbar no so we must start menu na second step and say over type the word WORD e wo sa set box no emu na say we type sa WORD word no e wo set box no mu a afi we must say we Microsoft Word icon no results na e be ba wo start menu no na wa click sa Word application so wo do mouse on aboso na afi wa pie na abi Microsoft Word application ama na wo de aduduma nti yenhwe se di besi ayi no e wo computer no so ankasa na yemfa ndi yenduma e wo ho. Now my computer no e na uhu no we e me desktop ti se oba ha wo hu sa icon ya me de me mouse ya to so no eno e na ye set box na ye ka ho asem no computers bi wo enye icon bu se set box no ho abetimi atapo hye na emu mimi die icon ene wo ho a make so start menu na apopia ba no nti mebo word no ahye e wo ha menya bo word na wo hu se Microsoft Word no ahye wo ha de me ya ne say me left click my mouse no left click on the mouse nti eno an say me po me mouse no double papa mienu me double click my mouse no icon no with my mouse na pe abie Microsoft Word no e de ama me afi metimi akeke on blank document na abie me Microsoft Word na ma meti adim dwuma bia me pese me yeden me didi nti wei ene ye kwan ye dikan a ye betinya fa so abie ye Microsoft Word e wo ye computer no eso afi ye san ko hwe second method a ye betimi e de abie ye Microsoft Word no e wo ye computer so na ye de ade ndwuma e wo ho. Second method eso ye say ye bebie ye Microsoft Word no wa bra ye use command run command no e wo ye computer so o pese run command no e ba e wo computer no so a de obeye ne say obe use shortcut window key e wo keyboard no so window key no na wo screen so na wase use arrow key no enso na wo screen so no obobo sa key ni abu na afei watimi e de bie run command no say run command no e bia na afei what type win word.exe win.word.exe kai say win no first w na kan ye capital and a word no first w na kan so any say capital dia kan ni small letters obo wia na obo enter e wo keyboard no so enter key no so na me kire e wo computer no so no so wunya bo enter wo keyboard no so pe afi wo Microsoft Word no e be pie e de ama we e na ye kwan a etoso mienu a ye fa so e di bie e Microsoft Word e wo ye computer so a ye kire wo ene enti ne ene no mo ye san ko ye
desktop and as a computer no so na yempie na yenhwe se die bibisi akọ enti eno ane se me desktop no me wo so no mebo window key plus r e wo me keyboard no so se minyabo window key plus r na ebe yi sa command we e de ama me ma me nsan nye piem window key plus r ebe yi command no e de ama me nti sa command we de wo hu ai eno ene be yi ama wo so un command na afi wo bebo sa winword.exe no ehim ewa ha wo bo winword.exe ni shema wo bebo okay ewa ha anasa wo bitimi ayisu enter ewo keyboard no so afi be bio Microsoft Word na ma wo na wa click on blank document when your Microsoft Word na wo bitimi edi uduma ewo ho say ene ye kwan a etoso mienu a wo bitimi edi bio Microsoft Word ewo computer so a ene ye kiro afi yesan ko eye kwan a etoso miensa a e betimi edi abie ye Microsoft Word ewo ye computer so kwan a etoso miensa no so ene say ye ko all programs ewo ye computer no so all programs ewo ye computer no so ye start menu all programs ewo start menu enti die be nie die kan ni say wo be bo eye o start button no so eye o start button me wo task bar no so wo bo start button na afi wo be ko all programs and as be bia applications a e wo start menu no so e show ni nyina no na afi wo hwehwem using the scroll bar and na say o mouse wheel no na afi je wo dia scroll e wo side one saa u koni nyina na o hwehwe for Microsoft Word and as a Microsoft Office folder afi uko hu Microsoft Office folder na obetimi aklik so and as hu Microsoft Word icon na obetimi aklik so so hu Microsoft Word folder no na sa o klik so a bo Microsoft Word no ewo a obetimi aklik so sa so na obetimi aklik e Microsoft Word application icon na e show ewo all programs no mu no na afi watwen na abie eye o Microsoft Word no e de ama o ewo computer so enti afi mu yenko e computer no so na yenhwe kwan a yebefa so a yebesi abie eye Microsoft Word ewo e computer yi so e de enduma afi de di kan a obeye wa bra wa ba o desktop yi se de o hu se me desktop no ewo ha no eni say eye start button ni and start menu icon eni baby amede me mouse no ewo eye left right corner no so no o click here start menu no be say ama se ebia obetimi afa saa ba we na afi de wa scroll dia ba down o ko nyina na o hwehwe Microsoft Word o ko nyina na o hwehwe Microsoft Word o ko nyina na o hwehwe Microsoft Word enti Microsoft Word ni but computers bi wo wa wo be hu eye Microsoft Office o click Microsoft Office folder no so a ebe expand and I say emu bi a wo Microsoft Word no wo hu ni say a na wa double click and I say wo do mouse no aboso mienu afi ebe bi Microsoft Word no e de ama wo na afi wa bo blank document na afi ya bie Microsoft Word application no na afi juma opese wo didi no na wo de adi e wo ho nti wei ene kwan etoso miensa a betimi e de abie eye wo Microsoft Office Word no na wa yisu e de adi uduma nti wei ni kwan etoso miensa a ye kire we na obetimi afa so e de abie Microsoft Word e wo computer so afi yenko ne yenkohwe kwan a etoso 9 enne betwa to kra o training a obesi afa so e de abie Microsoft Word e wo computer no so kwan etoso 9 no de obeye nie de di kan de obeye ni say obetake eye blank space e wo computer no so eye wo desktop and now folder say all right click here na afi uko new na ebesia bie another submenu e de ama wo sa submenu na ebe ma wo bo say ye wo eye new word document obetake sa new word document yi so na afi a create eye Microsoft Word document e de ato computer no so obema ni din kama umani din ni bia na wa double click so na abi Microsoft Word de ama wo na afi wo de adi uduma nti sa kwa me yenko computer no so na afi de yenko he se de bisi ade dwuma
nti maba me desktop no so. Now any place e wo me desktop na nyina e blank space. Nti ada say we o folder and now we o desktop no so nti say all right for desktop na say ne beba na wa ba new ha na fe dia wo dia ba na say me weni na wa ha no a new Word document na wa ha no. I just have to click on it once. Na afi ha say no ma rename no e wo me computer na so I will do something like training. Just training is okay. Na ma bo enter. The moment me rename me file no awie no say e na be show e wo me computer na so. The me ya na say me boss mienu. Me de me mouse be boss mienu na afi apie Word na e de ama me. Wam say we no ni bi no e different. Esne other method na ye di kan akire no. Ana ye di kan akom no. Ti say e na ye kwan a wotumi assign so afa so create ana se wa bi Microsoft Word document o computer so na wa use. Sa kwan we ye be se abaso biem wa bra ye ku training ni mu me kire me ade bi e wo. Afi ha e na me de wo AC. Ye kire kwan ahodo a be si afa so abi Microsoft Word e wo computer so na wo de ade dwuma. Shia me e wo ye third lesson mu na ye nkoso ni nsua de se di be si Microsoft Word e de ndwuma e wo yankase ya brabum eni ye dwuma ahodo a ye wo mu. Me da se se wa jimre na no me nsua de ye hia wo third lesson mu.